Guys, welcome back. This video waxaan rabnaa inaan uga hadalno slow basic English conversation. English wada sheekaysi bilow ah. Sida aad channelkan uga barateenba, waxaan horey usii wadi doonaa muuqaalada kaa caawinaya inaad barato luqadda Englishka. Sidoo kale muuqaalkan waa wada sheekaysi bilow ah. Waxaad ku baran doontaa ereyada basic ah ee wada sheekaysiga lagu bilaabo. So marka muuqaalkan like saar, sidoo kale channelka ku soo biir oo subscribe dheh haddii aad nagu cusub tahay. Hello. Hello. What is your name? My name is Calvin. What's your name? My name is Camille. Hello, what is your name? What is your name? Magaca. My name is Calvin. Magacaygu waa Calvin ayuu leeyahay. What is your name? Ayadoo waxa weydiinayaa magaca. What is your name? Waa maxay magacaaga amba magaca? My name is Camille. Magacaygu waa Camille. My name is magacaygu waa Camille. Magacaygu waa Camille ayay leedahay. How are you? I'm doing fine. How about you? I'm great. Thanks for asking. Where do you live? Now I live in South Carolina. Where do you live? How are you? Sidee tahay? I'm doing fine. Waan fiicanahay. What about you? Sidee tahay adigana ayuu leeyahay. I'm great. Waan wanaagsanahay ayay leedahay. Where do you live? Xageed ku nooshahay ayay weydiinaysaa. Asagana wuxuu ku leeyahay no, hadda I live in waxaan ku noolahay South Carolina. Waxa uu leeyahay waxaan ku noolahay Koonfurta Carolina. Where do you live? Xageed ku nooshahay ayuu weydiinayaa ayadana. I also live in South Carolina. What a coincidence. How old are you? I am 38 years old. How old are you? I prefer not to tell you. We'll just say 23. Perfect. I also live sidoo kale waxaan ku noolahay in South Carolina. Waxaan ku noolahay Koonfurta Carolina. Sidoo kale waxaan ku noolahay Koonfurta Carolina. What a coincidence. What a coincidence. Alla maxay tahay lama filaan. Coincidence waxa waaye waxyaabaha unexpected-ka ah ee dhacayo isla markaas. Hadda jumladan wuxuu u isticmaalay maadaama ay labadooduba ay ku nool yihiin South Carolina. Sidoo kale tusaale ahaan haddii aad saaxiibka aad ku kulantaan meel suuq ah oo aad labadiina aad isku aragtaan si lama filaan ah, waxaa loo isticmaalayaa what a coincidence. Alla maxay tahay lama filaan. Wax aan la filin ayay ahayd inaad saaxiibkiin ku kulantaan suuqaas. How old are you? Imise jir ayaa tahay ama da'daadu waa imisa? I'm 38 years old. Waxaan jiraa 38 sano. How old are you? Adigana imise jir ayaa tahay ayuu weydiinayaa. Ayadana waxay leedahay I prefer not to tell you. Waxay leedahay waxaan doorbidayaa inaanan kuu sheegin da'deyda. Waxay leedahay igama heeso ama ma rabo inaad da'deyda kuu sheego. We will just say 23. Asagana waxa uu leeyahay waxaan leenahay waxa aad jirtaa 23 sano. Kadib ayadana waxay leedahay perfect, sax oo waa haysaa oo waxaan jiraa 23 years old. 23 sano ayaan jiraa ayay leedahay. How many siblings do you have? I have 4 brothers and sisters. Actually, I have 1 brother and 3 sisters. Wow. How many brothers and sisters do you have? I have 4 sisters. I don't have any brothers. How many siblings do you have? Waxay leedahay meeqa walaal ayaad leedahay. Horta ereyga sibling waxa waaye waa brother and sister. Waa wiil iyo gabar oo kula dhashtay oo hal mar loo yeelay magac oo la dhahay walaal. Gabar iyo wiil looma kala saarin waxaa lagu dhahay meeqa walaal ayaad leedahay. Asagana waxa uu leeyahay I have waxaan leeyahay 4 brothers and sisters. Actually waxa uu leeyahay waxaan leeyahay 4 wiil iyo gabar oo walaala ayaan leeyahay. Kadib uu sii kala saara waxa uu leeyahay I have 1 brother and 3 sisters. Waxa uu leeyahay waxaan leeyahay hal wiil oo walaala iyo 3 gabdhood oo la dhashay oo walaalahayga ah. Asagana waxa uu leeyahay how many brothers and sisters do you have? Asagana waxa uu leeyahay imise wiil iyo gabar oo walaal ayaad leedahay. Ayadana waxay leedahay I have 4 sisters. Waxaan leeyahay 4 gabdhood oo walaala ah. I don't have any brothers. Waxay leedahay ma lihi wax wiil oo walaal ah oo kaliya waxaan leeyahay
4 sisters. Afar gabdhood oo walaalo ayaan leeyahay ee leedahay. What about pets? Do you have any pets? I don't have any pets. I don't like pets. Sorry. I like pets, but I travel a lot, so pets aren't so convenient. Markaan waxay weydiinay what about pets? Waxay leedahay iga waran rabaayadaha. Pets waxa waaye xayawaanada rabaayada laga samaysto sida bisadaha, sida gaalada ay ugu samaystaan eeyaha. Marka waxay leedahay xayawaanadaas sidee isku tihiin? Do you have any pets? Wax xayawaan rabaayada miyaad leedahay? Asagana wuxuu ku jawaabayaa I don't have any pets. Waxa uu leeyahay wax rabaayad ah oo aan leeyahay ma jirto oo ani xayawaanada rabaayad kama samaysto. I don't like pets ayuu leeyahay. Aniga kama helo xayawaanada rabaayada ah oo maba jeclibo mana samaysto. Sorry waan ka xumahay ayuu leeyahay. Si ayada jawaabayso waxay leedahay I like pets ay leedahay. Aniga waan jeclahay petska xayawaanada rabaayadaha waan jeclahay. But laakiin I travel a lot. Waxay leedahay saad ayaan u safraa. So sidaa darteed pets rabaayadaha are not so convenient ay leedahay. Yacni ma ahan kuwa sahlan. Yacni waxay u baahan yihiin taxadar. Waxay u baahan yihiin dhaqaale. Marka waxay leedahay aniga ahaan lifestyle-kayga noloshayda yacni ma ahan kuwa sahlan. Yacni aniga ma igu soo baxayaan. Marka ereygan convenient waxa waaye yacni wax si fudud loo maamuli karo. Sidaa darteed xayawaanada rabaayada ah ma ahan kuwa si fudud loo maamuli karo. Waxay u baahan yihiin cunto joogta. Waxay u baahan yihiin dhaqaalo, taxadar. So marka waxay leedahay maadaama aniga safarkaygu badan yahay ee xayawaanada petskana oo rabaayadahana aysan ahayn kuwo convenient ah oo si fudud loo maamuli karo yacni iskuma soo baxayno laakiin waan jeclahay. What do you do for work? I am a graphic and website designer. What do you do for a living? I write books to help people learn English. And I also create content on YouTube, Instagram, and TikTok. Great. Markaan waxay weydiinaysaa what do you do for work? Maxaad ka shaqaysaa ayay leedahay. I'm a graphic and website designer. Aniga waxaan ahay graphic designer and website designer. Labadani waa xirfado la barto. What do you do for a living? Asagana waxa uu leeyahay adiga maxaad nolosha ka samaysaa ama maxaad ka shaqaysaa? I write books to help people learn English. Waxay leedahay waxaan qoraa buugaag si aan dadka uga caawiyo inay bartaan luqadda Englishka. I write books waxaan qoraa buugaag to help people si dadka aan uga caawiyo learn English inay luqadda Englishka bartaan. And also sidoo kale waxay leedahay sidoo kale I create waxaan abuuraa ama aan sameeyaa content on YouTube, TikTok, Instagram. Sidoo kale waxay leedahay waxaan sameeyaa muuqaalo oo yacni YouTube-ka iyo TikTok-ka iyo Instagram-ka ayaan sameeyaa ayay leedahay. What are your hobbies? I like to take photos of nature and I like to travel. What about you? I love to study languages. I adore traveling. And I really enjoy meeting new people. Let's go on an adventure. Let's do it. What's your favorite type of food? Markaan waxay weydiinaysaa what are your hobbies? Waa maxay waxyaabaha aad ka hesho? Hobbies waxa waaye qofku waxyaabaha uu xiiseeyo xilliyada firaaqada uu haysto like sida wax akhrinta, sportska, yacni waxyaabaha qofka uu xiiseeyo ayaa waxa la dhahaa hobbies. Marka waxay leedahay waa maxay waxyaabaha adiga aad jeceshahay? Asaga wuxuu leeyahay I like waxaa jeclahay to take photos of nature. Waxaa jeclahay inaan qaado sawirada nature-ka dabiiciga ah. Sidoo kale waxa uu leeyahay I like to travel. Sidoo kale waxaan jeclahay inaan safro. Asagana waxa uu leeyahay markaan what about you? Adigana maxaad jeceshahay? I love to study languages ay leedahay. Waxaan jeclahay inaan barto luqadaha. I love waxaan jeclahay to study inaan barto languages luqadaha. Sidoo kale waxay leedahay I adore traveling. Sidoo kale waxay leedahay waxaan saad u jeclahay inaan safro. Yacni inaan safro ayaan saad u jeclahay. Sidoo kale waxay leedahay I really enjoy. Sidoo kale waxaan ku raaxaystaa oo waqti ku qaataa meeting new people inaan yacni la kulmo dad cusub. Let's go on adventure ayuu leeyahay. Yacni aanu waqti qaadano. Yacni waqti aan qaadano waxaa waaye adventure waxaa laga wadaa yacni in labada qof ay for fun amba waqti ay wada qaataan. Yacni waxay rabay ku qaadan karaan safar yacni baashaal xeebta inay aadaan. Marka
maadaama ayada ay sheegtay inay safarka saad u jeceshahay waxa uu leeyahay safarkaas waqti aan ku qaadano let's go on adventure tusaale ahaan ayada haddaysan sheegi lahayn inay yacni safarka jeceshahay waxay jumladu ahaan lahayd let's go on adventure to the traveling yacni aan waqti kusoo qaadano oo bashaala kusoo qaadano safarka ayadana waxay leedahay let's do it aan yacni sameyno safarkaas oo aan wada safarno sidoo kale su-aal ayay weydiinaysaa what's your favorite type of food waxay leedahay waxaad ii sheegtaa yacni nuuca cuntada ee aad xiiseyso yacni waxay leedahay what is your favorite type of food yacni ii sheeg nuuca cuntada aad jeceshahay amba aad xiiseyso I love Indian food. Me too. I also love Thai food and sushi. Do you have a sweet tooth or a salty tooth? I really like sweet things. I like desserts. I like ice cream. So I would say you have a sweet tooth. Yes. Do you have a salty tooth? No, I think I like salty things, but I really like sweet things too. I love Indian food waxaan jeclahay cuntada India me too ayay leedahay anigana sidoo kale waan jeclahay cuntada India sidoo kale waxay sii raacsiinaysaa I also love Thai food and sushi sidoo kale waxaan jeclahay cuntada Thailand iyo sushi do you have a sweet tooth or salty tooth ma waxaad jeceshahay waxyaabaha macaanka amba waxyaabaha dhananka ah asagana waxa uu ku leeyahay I really like sweet things waxa uu leeyahay waxaan jeclahay waxyaabaha macaanka ah I like desserts I like ice cream waxaan jeclahay ice creamka iyo dessertskana waxa waaye waa nuuc ka mid ah waxyaabaha macmacaanka ah kadib waxay leedahay I will say you have a sweet tooth kadib waxay leedahay waxaan leeyahay waxaad jeceshahay waxyaabaha macmacaanka ah haddii aadba jeceshahay ice cream iyo desserts dan kadib asagaa su-aal weydiinayo waxa uu leeyahay do you have a salty tooth yacni adiga waxyaabaha dhananka miyaa jeceshahay no ayay leedahay maya I think I like salty things waxay leedahay waxaan u maleynayaa inaan jeclahay waxyaabaha dhananka ah but laakiin I really like yacni waxaan jeclahay sweet things too yacni waxaan jeclahay waxyaabaha macmacaanka ah sidoo kale oo keliya ma jecli waxyaabaha dhananka ah What's your favorite season? I like fall because the leaves change and the weather gets cooler and I can wear jeans again and maybe even a sweater. What is your favorite season? Waa maxay xilliga aad xiiseyso? Yacni xilliga aad jeceshahay sheeg ayay leedahay. I like fall season. Waxaan jeclahay seasonka fall. Yacni seasonkan the leaves change. Yacni caleemaha way isbedelayaan. Sidoo kale the weather gets cooler. Waxa uu leeyahay cimiladu waxay noqonayaan qabow and I can wear jeans ayuu leeyahay. Yacni sidoo kale waxaan xiran karaa oo xiranayaa jeans and maybe even a sweater. sidoo kale wuxuu leeyahay laga yaabay xitaa sweater ayaan xirinayaa sweater waxa waaye finaanadaha jaakada camal ah yacni finaanadaha adagoo bustaha ah kuwaas ayaa waxaa la lahaa sweater marka wuxuu leeyahay ani seasonka aan xiisayo waa fall maadaama caleemuhu ay isbedelayaan jawigana uu noqonayo jawi qabow sidoo kalena jeans iyo sweater aan xiranayo. My favorite movie right now is Mucize, which means the miracle. It's actually a Turkish film. Very nice. Do you have a favorite film? One that always pops in my mind is The Devil Wears Prada. I haven't seen it in years. We'll have to watch it again soon. Yes. Maybe in Turkish. Maybe.